На Болткоме «Разворот». У нас гости. Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира радио Болтком 672 12 93 и 9. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Внеочередной разворот в вечернем эфире. Радио Болтком. Андрей Лешкевич в студии, Олег Пека. И за звукорежиссерским пультом Евгений Копейн. Мы поговорим сегодня, у нас гости, мы поговорим о событиях, которые произойдут на Луцев-Сале. Там пройдет фестиваль в субботу-воскресенье «Пиену Светки». И одним из таких интересных событий будет выступление диджея-сет Айзека Ферри, сына известного музыканта Roxy Music Брайана Ферри. Айзек Ферри приехал в первый раз в Ригу. Welcome to Riga, Mr. Ferry. Thank you very much. It's very nice to be here. Мистер Ферри, вы занимаетесь тем, что многие называют работой мечты. Вы играете музыку за деньги. Можно ли научиться профессии диджея, или это приходит с рождением? Okay, so you do a kind of thing that can be called a job of a dream. You play music for money. So what do you think? Can you be taught for a DJ, or is it a thing that you have just when you're born? It's a skill which you have when you just... I think it's all about experience, really. I mean, like, I never thought, like, oh, I'm going to become a DJ, but one day I was at a friend's house and, he asked me to put on some music, and I was just sort of changing songs on the laptop. But you sort of gain confidence. A few years ago, I would probably be a bit scared doing like a big festival or a big stage, but once you've done it enough, like with all things, it's practice makes perfect, I think. Окей. Значит, наш гость говорит, что все дело в опыте. Он не думал так вот прям, что станет диджеем с рождения. Однажды его друг попросил просто поиграть. Он переключал песни на компьютере, а несколько лет назад вот был опыт уже большой сцены, и, в общем-то, вот все дело в этом опыте. Я слушал ваши диджейские сеты на SoundCloud, и там очень много интересной старой музыки. Джонни Кэш, Sister Sledge. Вот почему эта музыка вам интересна, и как вам удается ее сделать современной? Okay, so Alec is saying that he listened to a few of your sets on SoundCloud, and he's saying that there is a lot of interesting old music, old-fashioned music, old-fashioned music. Yeah, and how are you mixing the old songs and new songs? Like, well, nowadays I find that the best DJs they make lots of edits where they take old songs and sort of change them a bit, whether they're extending them or adding delays or putting them through the computer. So my sets, depending on the crowd, obviously, they normally start with a bedrock, a foundation of kind of old-fashioned stuff, and then it slowly sort of evolves into something more modern. But sometimes if you're playing at a party whereby you're starting and the party hasn't even started, you have to try and sort of play that old stuff to get people going, and then you can start doing the heavy stuff. But, a DJ's dream really is just to walk into a room and it's already going crazy, because then you can just do what you want. Yeah. Окей, то есть сейчас вообще есть такая тенденция, многие диджеи берут старые песни и что-то с ними делают, там убыстряют, добавляют чего-то в них, и вообще это зависит от слушателей, от аудитории, которая присутствует. Часто бывает, что начинаешь с рока, потом переходишь к чему-то новому. Вот. И еще часто бывает так, что нужно включить сначала, когда только начинается тусовка, старые какие-то песни, чтобы люди как-то разогрелись, знакомая музыка и все такое. Потом переходить уже к менее знакомому, но чему-то более такому своему. Влияло ли на ваши музыкальные вкусы вашего отца Брайана Ферри? Та музыка, которая вам нравилась в детстве, может быть? So, is there an influence in your musical taste of the musical taste of your father, Brian Ferry? I mean, I guess so in a way, because he was always very influenced by black music, American black music from the 60s and 50s and so on. And that
was the first music that I ever really listened to, sort of blues and funk and soul. And I only really started listening to like sort of DJ music in the last 5-10 years, let's say. So I guess I was influenced by the music he liked, but in regards to whether his music influences me, I think that, you know, the thing about Dad's music is that there are lots of different types. You know, there's the sort of love songs, there's the crazy Roxy music, early stuff, but then some of the stuff in the 90s and 80s and even stuff on the most recent album, it's very dark and haunting and lots of instrumentation. And I much prefer music that is melodic rather than, say, like a Clash song where people are just shouting down the microphone. I much prefer atmosphere. And I think quite a lot of Dad's music has that atmosphere. Окей. То есть, ну, конечно, пожалуй, какое-то влияние было. И дело в том, что он слушал очень много разной музыки. Отец черной музыки. Преимущественно черной музыки, соул, фанк, блюз, все такое. Вот. Никакой, естественно, диджейской музыки в то время не было. Но, в принципе, вот творчество отца очень разное. В нем есть и любовные какие-то песни, есть какие-то безумные ранние песни. Вот последний период 90-е и нулевые — это уже что-то такое темное, более... Наш же гость Айзек предпочитает более мелодичную, такую атмосферную музыку, а не такую, как там Clash, когда кто-то кричит в микрофон, и можно слабо что-то разобрать. Должна ли девушка, которая хочет вам понравиться, разделять ваши музыкальные вкусы и любить вечеринки, то есть быть такой party-lover, чтобы именно вести ваш стиль жизни? Okay, Oleg is asking about girls. So should the girl you like have quite the same taste of music that you have, and to like parties be a party girl something? I mean, to be honest, I've never actually found a girlfriend that really loves music. That would be the dream. Someone who loves music, likes playing tennis, likes football, likes cooking. I don't think it's essential, but you know, it's always nice when you do meet a girl or a boy or anyone who is enthusiastic about certain types of music, especially old music, because that's what I'm really keen on. Окей, ну, если признаться честно, никогда не встречал девушки, которая бы по-настоящему любила музыку. Это, на самом деле, мечта, чтобы девушка любила музыку, теннис, футбол, готовить. И вообще все равно, парень или девушка, если человек увлекается, если он энтузиаст и увлекается музыкой, прежде всего старой музыкой, то это всегда будет интересно. Наверняка диджей много путешествует по миру. Есть ли какие-то, ну, самые экзотические места, где вы играли диджейские сеты? Okay, so probably you travel a lot as a DJ. Which were the most exotic places you had an experience of making a set? The most exotic was probably there's an island called Turks and Caicos, which is in the Bahamas, and there's a very fancy hotel there called the Aman Hotel, and they were having a New Year's Eve party, and it turned out that Prince had a house there. Which Prince? Prince who just died. Oh, all right. And I remember DJing and him sort of walking on to the dance floor in the Caribbean, in the Bahamas, with like stars, and that was quite exotic, I think. Okay, в общем, случай был на одном из Багамских островов. Я, пожалуй, сейчас просто не воспроизведу название этого острова. Там был такой довольно крутой и, ну, я не знаю, как сказать, фешенебельный, что ли, отель. И там была тусовка в честь Нового года, и выяснилось, что Принц тоже вот на этом острове, певец Принц. И когда происходил сет, собственно, Айзек увидел Принца, он зашел на танцплощадку, это было невероятно, звезды, Багамы, Принц, и, в общем-то, это было, ну, экзотично в прямом смысле этого слова. Насколько сильно изменился музыкальный бизнес со времен, ну, вот вашего отца 70-х, и как изменил этот бизнес интернет и социальные сети? What can you say about changes in music industry starting from 70s, from times of your father, and now when we have internet, all this digital social stuff? networks? Social networks also, yeah. Well, I guess, you know, I
I mean, I was watching a documentary about Stax Records, which was where Otis Redding released his music. And for them, like, the thing that really changed their record label was getting a distribution deal, because obviously you had to get the vinyls sent in the post for the radio DJs to play them. So if you think about that versus now, where I could basically listen to every Beatles song in a second, obviously access to music is so much more advanced now. And I guess in some ways it's bad because there's too much choice, but in the other way it's great because if someone hears something and they like it, they can Shazam it straight away and know what it is, and it encourages people to explore music more, maybe. But, you know, I still think it's very important to buy albums and listen to them from start to finish, because nowadays people have the tendency, they'll listen to a song and after 5 seconds, if they don't like it, they switch to the next one. And for DJing, I have to buy a lot of music on CD because nowadays it's the only place you can get it high quality. So I'll end up buying like lots of CDs on Amazon, you know, African funk, soul, disco, whatever, electronic. And I'll listen to them and only import like 2 or 3 songs and then throw the CD away, thinking those 3 songs are the ones I like. And then fast forward 4 years, I'll hear a song and be like, oh my God, that was on that CD, but I didn't import it. So I think that shows a good example of, you know, giving music a chance and really trying to listen to everything. Окей. В общем, смотря документальный фильм об одном лейбле музыкальном из тех 70-х лет, можно сразу понять, что в то время очень важным был доступ к музыке, распространение музыки, потому что тогда, чтобы послушать, нужно было это достать. Сейчас, конечно, 5 секунд, и я могу услышать все песни Beatles. Если мне нравится, я могу ее зашазамить. Шазам — это программа, которая определяет музыку. Вот. Если мне не нравится, я могу это сразу как-то удалить. И, в общем, еще такая история, что Айзек вот покупал очень много дисков на Амазоне и слушал очень большую кучу дисков и понимал, что ему нравится несколько песен, он их отбирал, остальные диски откладывал, а через несколько лет слушал заново и понимал, что вот здесь много песен, которые мне тоже нравятся, и вот в этом и есть смысл, как бы через годы ты переоцениваешь, открываешь какие-то новые вещи. И беда в том, что часто люди, слушая альбом, если им не нравится в течение 5 секунд песня, они сразу же нажимают на кнопку и переключают сразу же на следующий трек, и нет культуры прослушивания альбома целиком. Вот это, тоже одна из таких вот очень важных тенденций. Следите ли вы за новинками? Какие, может быть, есть группы, альбомы, которые сейчас вы считаете какие-то более-менее стоящие прослушивания? Do you follow new music releases? Which artists, bands, I don't know. CD, albums. Yeah, albums. Can you recommend? Yeah, I mean, I like the Horrors, and they have another side project called Cat's Eyes. Obviously bands like LCD Sound System, Last Shadow Puppets, Radiohead, obviously, bands like that. But I have probably 5,000 songs I still have bought and I need to listen to before I can start listening to new stuff. There's a friend in London that I sometimes DJ with, and we have a shared Dropbox folder, and so every week I will put in like 400 songs, and then he'll put in 400 songs, and I have to listen to those and he has to listen to mine, and so I don't really have that much time to be listening to like the new stuff on the radio necessarily, because it's not really used that much for DJing purposes. Окей, в общем, Айзек назвал несколько групп: LCD Sound System, Radiohead, Last Shadow Puppets и прочее. Вот, но, в общем-то, он говорит, что не остается так много времени на прослушивание новой музыки по радио, потому что все время поступает какая-то музыка, не совсем новая, которую нужно прослушать, и
Вот в его родном городе у него есть приятель-диджей, у них есть шкаф, который они постоянно докладывают, там вот 400 новых песен, еще 400 новых песен, их нужно все время слушать, поэтому на новое времени уже остается мало. Один известный российский, по-моему, писатель в этой студии сказал, что я читаю только старые классические романы, потому что я не хочу тратить время на новую музыку. Вот разделяете ли вы новые книги, не разделяете ли вы такой же взгляд в музыке? Про книги, да? Нет, я имею в виду про музыку, про параллель, что он не читает новые книги, потому что он боится, что это не стоит его времени. Так же вот с музыкой получается. Okay, so one of the Russian writers sitting here for an interview said that he's not reading modern books, contemporary books. He's reading only classics because he thinks that contemporary is not really good. Maybe. Can you say about yourself the same with the music? I mean, yes and no. I think that if you were to look at, say, 1976, and you looked at the album charts, there were probably, out of the top 50, there were probably 10 or 15 amazing albums. Whereas now, there may be like one or two. But on the other hand, you know, with electronic stuff and stuff that you can only make on computers, there's been some advances in that department, you know. Окей, и да, и нет. Если посмотреть на топ альбомов того же 1967 года, то из 50 там добрая половина будет просто прекрасные альбомы. Сейчас, наверное, таких 1 или 2. В то же время, если говорить об электронике, то, конечно, сейчас это все на более высоком уровне. Ну и, в принципе, она появилась уже ближе к современному времени. Скажите, убивает ли вот такая доступность музыки, может быть, интерес к ней молодежи, когда все очень доступно, может быть, это теряет какой-то вкус запретного плода? Okay, so is there a problem of, like you said, nowadays music is too easy to get? You know, from internet. Internet you can download or something. Does it like killing some impression of music, you know, mostly among young people, for example? Well, I think that it's a very hard question to answer, but I think the one bad thing is that it's so accessible that people, well, in my experience, like one of the bad things is if you're at a party, everybody thinks they're a DJ now, because they'll have a song on here that they like and it makes them feel happy. So they'll be like, oh, let me put this on, put this on, put this on. And it may not be the right thing for that moment. I don't think it's necessarily a negative thing that it's accessible. But I do think that, you know, maybe it's too easy to make songs now on computers. So maybe there's an influx, like a lot more average stuff out there, because before you would have to rent a recording studio and buy the tape you're recording onto and pay for an engineer. So you had to have more focus on the project to actually start even recording. Ну, конечно, с одной стороны, это плохо, что все стало так доступно, потому что на той же вечеринке, например, всех можно назвать диджеями, потому что каждый будет подходить и говорить, да, я поставлю что-то свое, и там найдется то, что ему нравится. С другой стороны, это не так уж плохо, но просто создание музыки, собственно, стало очень простой вещью, поэтому стало очень много посредственной музыки в целом. Раньше нужно было снять студию, там, потратить кучу денег, чтобы записать хотя бы песню. Сейчас это запросто делается дома на компьютере, поэтому просто поток очень-очень большой, и качество как бы от этого страдает. Вы вращались в музыкальной среде, может быть, вы были свидетелем чуда, как рождались какие-то известные песни Roxy Music, может быть, других музыкантов? So, since your father is Brian Ferry, probably you've been into music culture. In general, you've been involved, yeah. So maybe you are a witness of like some famous hits. Some famous hits were born. For example, from your father's band or some different musicians.
Do you remember anything like that? Maybe you are a witness of this miracle. Well, I mean, I was working for my father for 5 years every day, and during that time, we sort of, I saw from the beginning to the end whole albums. So, like, whether it's starting on Christmas holiday, him just playing some chords on a piano, to fast forward, getting a guitarist to play on top, and then a drummer, and then seeing the whole thing from that very beginning at the piano all the way through to filming music videos and doing the artwork. And to witness that cycle is very interesting, and also you become very attached to the music. I mean, I'm not sure if I'm speaking too much for your translation, but That's okay. Mm-hmm. So, for example, most people, I think, when they're writing songs, they're kind of like, they're thinking of the words and the music together. So, like, I love Riga, da da da, whatever. But the way Dad works is every song is just instrumental until it's totally finished. So it will start with piano and then drums and then violins or whatever, and he won't even start thinking about the words until the instrumental is totally finished. So I remember on the album Olympia that we did in 2011, the best song for us, everyone that was working on it, was a song called Reason or Rhyme. And when it came to finishing the album, he still hadn't sang any words, and we didn't know if he had any words or not. And we were getting to the point where we had to deliver the artwork and the CD and everything. And I remember saying to Dad, look, have you got any words for this song? Because if not, we should put it out as an instrumental. And he was like, oh no, it'll never be an instrumental. And I'm like, well, have you got any words or not? And he ended up singing the words, like, secretly. He called up the engineer on a Sunday night and said, I'm ready to sing it. And he sung it. And I remember then, a year later, when we were on tour in America, we'd all become so attached to this song, Reason or Rhyme, that we were like, go on, you should do it live, you should do it live. And finally, hearing it live in New York, wherever it was such a journey from 2 years earlier, hearing him start it on the piano. So to witness that kind of journey of a song is great, and you become very, very attached to it. Окей, в общем, такая долгая история. Айзек 5 лет работал на своего отца и видел, как создавались, собственно, целые альбомы. И вот, например, можно было увидеть, как в Рождество отец играет на пианино, что-то наигрывает, буквально такое там набрасывает. После этого эта мелодия, на нее накладываются гитары, то есть он приглашает гитаристов, барабанщиков, и уже доходит до того, что к этой песне снимается видео. То есть полный весь процесс, цикл. Полный весь процесс, да. И многие музыканты, они сразу, играя, не думают о словах, то есть одновременно. А отец никогда, у него сначала всегда был инструментал, то есть он доводил абсолютно до конца инструментальную версию, только потом получались слова. И вот, например, на альбоме 2011 года, который называется «Олимпия», лучшая песня, по мнению Айзека, называется «Reason or Rhyme». Вот, и, в общем-то, вот ее писали, и когда уже альбом был почти готов, уже был он готов, никаких слов по-прежнему на этой песне не было. Он говорил отцу, ну, если нет слов, может быть, мы напишем, что это инструментал. Он говорит, не, это не будет инструментал. И позвонил как-то там тайно звукорежиссеру, они записали эти слова, и вот они стали этот альбом продвигать, у них случился тур, там другой тур, и они говорили, это классная песня, может, ты ее исполнишь, и вот, наконец-то, там, спустя несколько лет в Нью-Йорке, а может быть, и в другом городе каком-то он ее исполнил, и это было такое замечательное вот воспоминание о том первом наигрывании на пианино, там, под Рождество, получился такое вот большое путешествие и большой такой творческий процесс. Практически все создавалось на глазах.
Вы пробовали себя также и в модельном бизнесе и работали с Кейт Мосс в компании Burberry. Вот, может быть, насколько вам понравился этот опыт и продолжится ли он, планируете продолжать его в будущем? So you had an experience working as a model in a fashion industry, also with Kate Moss in a Burberry campaign. So did you like the experience? Do you want to continue? I mean, that was something that just happened because the photographer, Mario Testino, was a friend of my mother's. And he just said, oh, you know, would you and your brother like to come? You know, you'll probably just be in the background. And they had lots of people there. And I remember at the time just being like, okay, it could be fun. But we had no idea that on the day he would say, hey, you and Kate, come closer. And so the picture ended up being us and Kate Moss. And I'd never thought that it was going to mean that people would think I was a model, because I've never turned up to a casting or anything like that. It was just a favor to a family friend. But, you know, it's, you know, it was quite a funny thing, but maybe I wish that it hadn't happened, because a lot of people just read the internet and assume that you're a model or whatever. Ну, в общем, это случайность, просто фотограф, друг мамы, и он сказал, что приходите вот с братом, вы там сзади постоите, будет очень много людей, а потом так вышло, что фотограф сказал, о, вот ты и Кейт Мосс, вы идите поближе, и так как получилось, что вот нас сфоткали вместе, сфотографировали, вместе, и вот получилось так, что теперь очень многие считают, что я модель, хотя на самом деле это не так, и даже, может быть, я не хотел бы, чтобы это случилось, потому что очень многие сейчас заходят в интернет, вводят мое имя, и они думают, что я модель, хотя я не модель. В Латвии я знаю, что вы приехали первый раз в Риге. First time in Riga. Yeah. Знаете ли вы, может быть, знакомы ли вы с какими-то российскими, приехали на фестиваль, который организует Илья Лагутенко, какие-то российские исполнители, российская музыка на русском языке, знакома ли она вам или является полностью terra incognita? Okay, so you came to the festival, then the organizer of the festival is a Russian artist. Yeah. So do you know any Russian artists, in general, Russian music? What can you say? No, but I know Ilya, and I've never seen him perform live, but I'm aware of his music, and I've watched lots of concerts on YouTube and stuff. I actually met Ilya in Los Angeles last year, and we became friends. And then when he mentioned he was curating the music for this festival in Riga, I remember saying to him, "Oh, I'd love to come and check it out, because I've never been that far east, and it's meant to be a beautiful city." То есть нет, русскую, российскую музыку не то чтобы знаю вот Илью Лагутенко имеется в виду, я видел его концерты, мне нравится их музыка, я смотрел на Ютубе, встретился с ним в Лос-Анджелесе, он мне рассказал про этот фестиваль, и я сказал, что да, я посмотрю, потому что никогда не был на Восточной Европе, наверное, это должно быть интересно, и вот, собственно, так все и вышло. Ну что же, мы приглашаем всех на это выступление, на этот концерт. Спасибо большое, господин Тарич, что вы нашли время прийти к нам сегодня в студию. Завтра с субботы, ночь на воскресенье, вы можете прийти на Луцавсалу, на Пьену Светки, и как раз-таки побывать на диджей-сете, послушать музыку, которую играет Айзек Ферри. Thank you very much for interview, for coming here. Thanks a lot.